Okay. It is audible to all. Yes, sir. It is audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I think my screen is visible to all. Pink on that name SS. Right. Visible whiteboard. Sorry, green board. Yes, sir. Okay. So pink on that. So in our last lecture, what we have covered till today? Okay. Just a minute. Okay, so in our last lecture we have started LC oscillator, right? So in that we have to see here as a Hartley oscillator. So as the name indicates, what is in the Hartley oscillator? So how it look like? Can anybody? Okay, have you remember single stage amplifier, common unit amplifier? Yes. Deepak, have you remember? Okay, so the first if you draw, all of you draw the diagram. This is the single stage common emitter amplifier. Okay, here one capacitor is connected. Here one transistor, right? R, C. Okay. Okay. So I think you all of you have to remember this diagram. Yes or no? Yes, sir. Okay. So here is the voltage source or the current source. Okay. So I think you all are aware. Just a minute, I will check the setting because it's showing the reflected image. Mirror image, right? Now it is right. आता दिसते बरोबर reflected image दिसते ना व्यवस्थित? Okay. कारण ते reflected image दिसत होती. Okay. So now it is visible. Yes, sir. Okay. So can you draw the next step? Can anybody? We want draw only single stage. Can anybody from you? Yes, we don't want to extend, just complete that diagram for single stage. So draw that. Can anybody? Deepak? Okay, so complete that step. All of you. I will check the notebook. Yes, I am going to check. Complete that step. काय आहे ते ड्रॉ करा आणि कंप्लीट करा. Okay, so if we consider the Hartley oscillator, right? The point is okay, so our point is what the point? B oscillator. Okay. So if we consider oscillator from this diagram, it is required to connect the power source or some input voltage source or current source, whatever. So how you can say ki yes, sir, here we have to connect the current source or voltage source. We are dealing the topic is oscillator. So here oscillator for the input is there. So what is the definition of oscillator? Without any
Generates. Okay. So what is the next step? इथे काय असेल? ओके, इथे काय असेल पुढं? How to draw the hardly oscillator comes under the LC oscillator. What is the LC oscillator? The component, the reactive component which is connected in a parallel. So which component connected in a parallel here? Capacitor and inductor. Okay. So this is the tank circuit, right? So we have seen this part yesterday's lecture. This is the tank circuit, right? So what is the next? काय कनेक्ट करावं लागेल पुढं? Okay, think on that. So I will complete the diagram. Then we see the working. Complete that diagram according to your. If your diagram is right, otherwise you make a correct it. It is visible to all online. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if it is not visible, then give the reply. Okay. So complete that diagram. The remaining one part is there. There is another capacitor we have to connect. Where we have to connect the capacitor here. You have to make one simple again circuit here. Okay. So this part we have to consider, and this is given to the. Where we have to give the part. कुठे द्यावं लागेल ते पार्ट? इनपुटला कनेक्ट करू? Yes. Okay, because it is a oscillator and it's on feedback, right? Okay. So here some missing term is there. What is this? C. Capacitor indicated by C. C. Here C, not the RC. Remember, don't forget. Okay. Okay, so now it is completed or not? So any part is missing? Any notation? Yes, inductor and this is one another. This is one another tank circuit. L1 L2. सांगतोय फक्त डायग्राम ड्रॉ करा. सगळं सांगतो. Draw that diagram. खालचा पार्ट कुठे कनेक्ट केला दिसत नाही का? It is visible to all guys. Diagram is diagram.
कॅमेरा लांब नाही जात नाही. कॉम्प्युटर कनेक्ट करायचं कॅमेरा. You have to make it. Where you have to connect this? कुठं कनेक्ट करावं लागेल त्याला? मग त्याचं काय करायचं? त्या वरच्या सर्किटरीचं याला इनपुट करून याचं काय करायचं? समजतंय सगळ्यांना? येतंय का आवाज? ग्राउंड ला कनेक्ट करायचं. दिसतंय का? काय डायग्राम दिसतंय? Okay, diagram is completed now. Required. The output of the test circuit is connected to the input. Okay, why we have to connect here? Because the oscillator काय करतोय आपण ऑसिलेटरला? इनपुट देतोय का? ऑनलाइन झोपलेत काय? नो सर. Then काय करतोय संदीप? What is the working of that? Can anybody? Okay, see the diagram when I explain everything related to that diagram. Okay, कंप्लीट दिसत नाही सर ब्लॅक बोर्ड सर. स्क्रीन दिसत नाही. हाफच डायग्राम दिसते सर. क्लिअर दिसत नाही. लेफ्ट साइड क्लिअर दिसत नाही. काय होतंय? मला तर क्लिअर दिसायला रे. लेफ्ट साइडचं दिसत नाही. सी पूर्ण पर्यंत कंप्लीट दिसते. डायग्राम डायग्राम दिसत नाही. ओके, तुम्हाला माहिती आहे की सिंगल स्टेजची डायग्राम काय बघायची गरज आहे? फक्त टँक सर्किट बघा की. नवीन Yes, sir, काय yes, आहे sir. या diagram मध्ये? काय नवीन? टँक सर. Only for additional part. Yes. सर. काय आहे का एक्स्ट्रा पार्ट त्यातला? Okay, so can anybody explain it? What will happen here? Okay, see. So what is in by oscillator? Hartley oscillator or any oscillator? Can It anybody? is an electronic device which produces continuous repeated alternating waveform without any input. Very good. So okay, see here we see the explanation related to this. Okay, so the only additional is here as a tank circuit. Okay, so the principle of oscillator, the oscillator are used to produce is used to produce high frequency signal, right? Therefore they are also known as Hartley oscillator ला आपण काय म्हणतो तो दुसरं नाव? रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. No, no, just when it's produce the high signal, then it is also called as no. LC oscillator. Okay, LC oscillator again. Let's produce the high oscillator. Huh? Very good. High So it's frequency also called as radio frequency. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी oscillator. Okay, so in that it's produced the high frequency rate. Okay, so see that the circuit. Okay, it's consist of single stage common emitter amplifier and one Tank circuit. tank circuit. Okay, what is the working of tank circuit? Yesterday we have covered that topic. Yes. Yes, sir. Charge and discharge. So okay, so from this if we see only here part is the tank circuit. So what is the function of capacitor when it is discharged? Okay. Okay, so we see that the capacitor C1 and C2. I forgot to rename here also. So consider this is C1, the tank circuit, and this is the C2. This is L2. Okay. Okay. So from this working of tank circuit, so when it is the capacitor start to discharge C1. When it having the energy. Okay, when it is having low energy. Okay.
Okay, see the diagram, all of you. If you have drawn that diagram, so see in your notebook and think on that. What will happen? काय होते तो विचार करा कालच्या बद्दल आपण थोडं. When output to the tank circuit, then capacitor filling the positive charges and capacitor trying to recharge itself. Right. Okay, very good. And when capacitor has fully charged, then the current passes through the inductor. Okay. Okay, see, when the VCC is applied, consider here VCC as a switch. Okay, so when it's applied for the VCC, then on the capacitor C start the charging, right? So when it is fully charged, it's filled or it's find the discharging path, right? बघा पहिले कॅपॅसिटर काय केला, VCC थ्रू चार्ज झाला तेव्हा तो काय करेल, it's finding the path to discharge the capacitor. Or okay, so where here it's find the path, where the path it's discharge the capacitor. See on that circuit. Okay, tank circuit. So right, so when it is fully charged or when it is fully discharged through the L1 and okay, so it's exchange the energy to start the exchange between the L1 and L2. Okay, so at that time capacitor C2, see capacitor C2, where is capacitor C2? Online guys, Near to L2, L1. L2. Okay, so when is capacitor start to discharge? C2? कधी होईल विचार करा. When it gets fully charged. When it is capacitor C1 is fully charged, then find the path to discharge through the L1 and L2. Okay, so when the capacitor C1 is fully charged, then path 1 is or that path is closed, right? त्या पाथ पहिलीला कॅपॅसिटर चार्ज झाला तेव्हा पाथ काय होईल, तो क्लोज्ड होईल. तेव्हा करंट कोणीकडल्या डायरेक्शन फ्लो होईल, L1 कडे. L1 कडे. ओके, L1 जेव्हा स्टार्ट झाला तेव्हा L1 ला जेव्हा सप्लाय येईल तेव्हा काय होईल, कॅपॅसिटर C2 काय होईल, फुल्ली चार्जड. फुल्ली चार्ज होईल. मग काय होईल, ते कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाल्यावर तो पण शॉर्ट सर्किट होईल, ओपन सर्किट होईल C2 पण, राईट? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so at that time the capacitor C1 get a path to discharge. Yes or no? समजते का वर्किंग? बघा मी डबल सांगतो. जेव्हा तुम्ही VCC अप्लाय केला, इथे VCC अप्लाय केला, VCC थ्रू आला, इथे आला पाथ. कॅपॅसिटर पहिले करंट काय होईल, इथे काही जाईल आणि इथे काही जाईल, राईट? हा कॅपॅसिटर या डायरेक्शन मध्ये चार्ज होईल. जेव्हा हा कंप्लीट चार्ज होईल तेव्हा करंट तिकडे फ्लो होईल का, व्होल्टेज नाही होणार नाही. कारण का, कॅपॅसिटर फुल चार्ज आहे, पण पूर्ण करंट या डायरेक्शन मध्ये आहे थ्रू L1. जेव्हा L1 कडे जाईल तेव्हा इथे त्याला दोन पाथ भेटतील, एक या डायरेक्शन मध्ये आणि एक या डायरेक्शन मध्ये. हा कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज झाला तर दुसरा पाथ भेटतोय का कुठे चार्ज फ्लो व्हायला? नाही. नो सर. बरोबर आहे, या डायरेक्शन थ्रू इकडे. ओके, मग आता कॅपॅसिटर दोन्ही पण चार्ज झाले फुल. आता कॅपॅसिटरचा आणि हा याचा करंट काय होईल, C1 चा जास्त असणार आहे. मग तो काय करेल, हा पाथ शोधेल डिस्चार्ज व्हायसाठी, फाइंड करेल पाथ. त्याला पाथ काय भेटेल, पोलॅरिटी कमी असणार आहे. मग तो कॅपॅसिटर चार्ज काय होईल, इसके आपण टँक सर्किट बघितलं होतं डिस्चार्ज होण्यासाठी, राईट? मग हो स्टार्ट करतो डिस्चार्ज होण्यासाठी थ्रू L1 and L2. Okay, so same it's happen again and again. So it is again charged through this polarity, right? या पोलॅरिटी चार्ज होईल.
पुन्हा मग काय होईल, या पुढे चार्ज झाल्यानंतर तो या पाथने डिस्चार्ज झाला पाथ हे कधी सुरुवात करेल. सेम इंटरनल सर्किट होते C2 ची, राईट. हे एक टँक सर्किट आहे आणि हे एक टँक सर्किट आहे आणि हे पूर्ण एक टँक सर्किट, बरोबर आहे. So name indicates Hartley oscillator. So it is indicated by LC oscillator only? Not. So what is the difference between them? There is another LC tank circuit is connected in the circuit, right? So that's why it is named as the Hartley oscillator. Okay, so think on that. So what is the working of that? Can anybody tell me now? आवाज येत नाही सर प्रॉपर नीट. Okay. Now it is clearly audible. Avishkar. आता येतोय Yes, सर. sir. येतोय? Yes, sir. बरोबर. मी जेव्हा बोर्ड पाशी गेले तेव्हा आवाज येत नाही का? हाँ sir. Yes, sir. ओके. मग काय करता तुम्ही, काय करा, कॉलेजला या. Sir, hostel. हॉस्टेल विस्टेल काय असते तसं या एकदा बघा. हा चालतंय. Yes. ओके, जोटचा पास झाला. ओके. ऑनलाईन आणि आता मला दोन नाव द्यावं लागतील, एक ऑनलाईन बिनलाईन स्टुडंट. ऑनलाईन आणि बिनलाईन म्हणजे इथे फिजिकली आलेले. ओके आविष्कार. ओके, सो नाव जोकचा पाठ. चला सांगा बरं काय वर्किंग याची. कोण सांगू शकेल आता वर्किंग? ओके, मी वर्किंग तुम्हाला नोट्स मध्ये देतो. काय इथं डिक्टेटच करायची आहे त्याची वर्किंग सगळी. ओके, आता आपण काय करू, थोडं एक डेरिवेशन बघूया, चालेल? चला Okay, इव्हेंट. sir. Yes sir. येस सर. शॉर्ट मध्ये एकदा समजून सांगू. ओके, सांग बघा. पहिले टँक सर्किट मध्ये काय होऊ लागलं आपण. ओके, आधी मी सांगतो. वीक सिग्नल काय केला होता आपण, कॉमन इमिटर अँप्लिफायर न अँप्लिफाय केला. ते अँप्लिफाय सिग्नल केलेला काय केला, कुठं दिला, टँक सर्किटला दिला त्याचा आउटपुट. ओके, टँक सर्किटला दिला. टँक सर्किटने काय केलंय, सम पल्सेस आर जनरेटेड, राईट. ऑसिलेटर डम्पली ऑसिलेटर. सो स्टील इफ समटाइम दे मॉडिफाय. ओके, एलसी ऑसिलेटर फक्त काय करत होता आपला, हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट जनरेट होत होता, हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट होत होते, पण एका डिझायर लेवलला जात होते का नाही. मग त्यामुळे आणखी आपण एक टँक सर्किट त्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं. सो वी फुलफिल दॅट रिक्वायरमेंट व्हॉट एव्हर वी हॅव or whatever we want. So from that is connected to the input to the amplifier circuit. Why we have to connect it? Because it is a oscillator, so there is no need to provide external input, right? Got it now concept? Yes, Okay, sir. Yes, sir. question comes in your mind. So L1 and why they are used L1 and L2, right? So consider L1 and C1 is a one tank circuit, right? So the another tank circuit is connected in series with the L1. L1. Very good. L1 बघा की तर आहे कुठं केलंय जोशी. सिरीज आहे का, कशाच्या सिरीज मध्ये आहे ते, In L1. राईट. बघा मग त्यामुळे काय होत होतं, पहिल्या याच्यात एक तुम्हाला अनडम्प्ड ऑसिलेटर जनरेट होत होते, राईट. पहिले बोलतोय मी, त्याच्या आउटपुट याचं नाही, त्याचा आउटपुट काय येणार आहे आपल्याला. ओके, आता एक सिंपल कन्सेप्ट आहे, एक फॉर्म्युला आहे, त्याच्यावर तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जातात, त्याचं डेरिवेशन आपण बघू. इथपर्यंत कुणाला काय डाऊट आहे? मला वाटतं आता तुम्हाला No, sir. सिंगल स्टेज डबल एक्सप्लेन करायची गरज नाही आहे. ओके, सो नाउ द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ हार्टली ऑसिलेटर आपल्याला आता इक्वेशन बघायचं आहे. ओके, काय असेल फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, त्याला इरेज दिस.
Yes, sir. Okay. So think on that and tell me the equation. But we have to calculate extra part काय आला आपल्याकडे इथे? तसंच ठेवावं लागेल, काय करायचं. काय बरं आपला फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स काय असणार आहे? आपल्याला एक्स्ट्रा कंपोनेंट काय ऍडिशनल झाला इथे? एलसी. मग आपल्याला काय काढावं लागेल? कशाचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ हार्टले ऑसिलेटर पण कसा काढावा लागेल? फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ दिसतोय का हेडिंग सगळी? काय आहे Yes, sir. सर? काय लिहिले म्हणा तुम्ही? आम्हाला काहीच कळत नाही म्हणा, हो का नाही? समजतंय का काय आहे लिहिलेलं ते? Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ Hartley oscillation. Hartley oscillator. आपल्याला काय एक्सटर्नल कंपोनेंट काय ऍड झाला बरं यामध्ये? टँक सर्किट. टँक सर्किट. तर कसं लिहायला लागेल आपल्याला? आपण प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह केलेत. XC इज इक्वल टू काय असणार आहे? L1 plus L2. Very good. Write down the XC is equal to XCL1 plus XCL2. ओके. आता पुट करा बरं, त्याच्या व्हॅल्यू काय आहेत? XC ला कसं इंडिकेट करू शकतो आपण? 1/2 पाय Mu C. FC. Mu C. ओके. 1/2 पाय एफ सी. ओके. तो इंडिकेट करा. चला 1/2 पाय एफ सी. याला काय देऊ शकतो मी इकडे? 2 पाय एफ L1 प्लस 2 पाय FL2. FL2. ओके. आता याच्यावर काय होईल? आपल्याला कसं सॉल्व्ह करावं लागेल? काय कॉमन काढावं लागेल यामधनं? 2 सॉल्व्ह करून pi. बघा जरा. 2 pi F. हा, सॉल्व्ह करून बघा. चला काय येईल? सॉल्व्ह करून बघा. चला, पेज आहे काय एखादं? पेजेस सॉल्व्ह करून बघतो. माझ्याकडे डेरिव्हेशन नाही. सॉल्व्ह करा. काय येते बघा, सांगा बरं मला. काय येईल? L1 L2. एफ इज इक्वल टू, आपण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स काढतो. एफ इज इक्वल टू काय येईल? हा, सॉल्व्ह करा. चला येते का बघू. काय ते आविष्कार सॉल्व्ह केलाय? 1/4 पाय स्क्वेअर सी स्क्वेअर. Once check it. एकदा चेक करा काय येईल. ओके, इट इज नियर अबाउट. ट्राय करा. 1/4 pi square f square is equal to C of L1 plus L2. Okay, very good. Near about accurate, but still some modification is there. Modified.
टू Square root पाय स्क्वेअर रूट मध्ये व्हॅल्यू काढा, काय येते 1/4 1/4 4 येत नाही बघा, चुकतंय काहीतरी आविष्कार. पाय 1/2 pi 2 रूट मध्ये सी इन ब्रॅकेट L1 plus L2. राईट, ते बरोबर आन्सर आहे तुमचं. Okay, see those who are didn't get. So now I solve just now. Okay, here बोर्ड झाला छोटा, त्यामुळं डेरिवेशन लिहायला थोडा प्रॉब्लेम यायला. ओके, सांगा मला काय होतं आपलं XC is equal XL1 to plus XL2. XL1 plus Excel सगळ्याला दिसतंय ना बोर्डवर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Online student. So here 1/2 pi FC is equal to 2 pi FL1 plus 2 pi FL2. Take 2 pi common from this term. So what is the remaining? देशमुख, शिवभक्ती देशमुख, चला सांगा काय आहे बरं? हा, देशमुख आहेत का? शिवभक्ती देशमुख. L1 plus L2. Hello, yes, sir. सांगा बरं काय येईल? L1 plus L2. देशमुख आहेत का? देशमुख, तुमचा आवाज Yes, वाटत नाही sir. हो म्हणे. Hello, सांगा बरं yes, काय sir. येईल? हा, L1 plus L2. ओके, इकडे काय राहील? 1/2 2 pi FC. pi FC. पुढे काय करावं लागेल? हिना जी, आप हो क्या क्लास में? हिना मुलानी, बताइए क्या है आंसर? आगे क्या करना है? क्या करना पड़ेगा आगे? हाँ, यहां से क्या करूं, मॉडिफाई क्या करूं मैं? प्रांजली उत्पात आहेत का? रोल नंबर 34. शिंदे फॅमिली, आकांक्षा, निशा, अंकिता, साक्षी श्रीखंडे आहेत का? सांगा बरं काय येईल इथे? आविष्कार, शुभम, साहिल. 1/2 pi root मध्ये C upon L1 plus L2. 1/2. 2 pi root मध्ये ओके, बर. तर मी असं L1 लिहू शकतो का आविष्कार? मी असं लिहू शकतो का? याला मी काय करतो, या टर्मला इकडे नेतो आणि याला इकडे खाली आणतो, चालते का? Yes, sir. Yes, sir. काय करणार आहे बघायचं, चला. 2 pi F हा इथे गेल्यामुळे या दोघांचं काय झालंय? मल्टिप्लिकेशन झालं. मी स्क्वेअर लिहू शकतो मग त्याचा. ओके, इज इक्वल टू 1 by C in bracket L1 plus L2. ओके 1/, हा C ऍज इट इज ठेवायचा. C काय आहे इकडे टर्म? L1 plus L1 plus L2. L2. आपल्याला काढायचं काय आहे? कशा टर्म मध्ये काढायचं आहे ते? F काढायचं आहे. काय Frequency, F. काढतो आपण? फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, राईट? चला आता काय होईल ते सांगा, पुढे मॉडिफिकेशन काय होईल? square root घ्यायचं सर बोथ साइडचं. बर, चला स्क्वेअर रूट घेऊ आपण. ते काय येईल मग? मी काय करतो, या ही टर्म आपल्याला काढायचं आहे F, फक्त मी F या साईडला ठेवतोय. ओके, F इज इक्वल टू काय येऊ शकते सांगा बरं? 1/, हा 2 pi 2 pi 2 pi
Into bracket L1 plus कोऑर्डिनेट L2. मध्ये त्याला काय येतंय कसं येतंय सांगा. only 2 pi. फक्त 2 पाय लिहू. बरोबर आहे आविष्कार. बी कॉन्फिडंट आहे का बरोबर. Yes, sir. स्क्वेअर रूट मध्ये काय राहतंय. P of One L L L2. C in bracket L1 plus L1 L2. प्लस L2. L2. हे काय आहे का F चं डेरिवेशन आहे का तुमचं. Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके मी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. Yes, sir. Yes, sir. चला सॉल्व्ह करा मग. घ्या लिहून घ्या हे डेरिवेशन. Write down the derivation, all of you. So now, from this, if L1 and L2 are wounded, right, on a same core. Suppose आपण एकाच कोर वर L1 आणि L2 वाइंड केल्यात. वाइंड म्हणजे काय. इंडक्टर. आपण एका रॉड वर वाइंड केलेलं होतं. काल दाखवलं होतं मी तुम्हाला इंडक्टर. Yes, Yes, sir. sir. ओके. जर एकाच याच्यावर जर केलं तर त्याचा काही म्युच्युअल इंडक्शन क्रिएट होईल. होईल का. Yes, sir. काय असतो बरं म्युच्युअल इंडक्शन. एकच ऍक्सिस आहे. If 2 दोन सेपरेट कनेक्ट केल्यात आपण. मग दोघाला काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होईल ना. म्युच्युअल इंडक्शन होईल त्याचा ते. Yes, sir. ओके. सो यू हॅव टू ऍड हिअर दॅट पॉइंट ऑल्सो. ऍड करावं लागेल का नाही L1 पाशी L1 आणि L2 पण ते. Yes. ओके तर कसं ऍड करावं लागेल ते. कसा ऍड करावं लागेल. विचार करा बरं. चला बघू काय करता येते. म्युच्युअल इंडक्शन ऍड करावं लागेल का नाही. Yes, sir. काय ऍड करावं लागेल सांगा बरं. कसा करावं लागेल. 1/2 पाय जसं ऍज इट इज ठेवा. चला स्क्वेअर रूट मध्ये काय आहे. C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2 आणि तो काय आहे. दोन याचं हे आहे. प्रत्येकाचं इंडक्शन होणार आहे. बरोबर आहे. एकाच कॉइल असल्यावर मग मी याला 2M लिहू शकतो का. Yes. Yes, sir. Okay. Now you all are know the beta is equal to what is meant by beta. VF upon V0. V0. Right. So I into XL1 or XL2 upon XL1. Right. So shall I write L1 up L2 upon L1. समजते का काय व्हायला का. सॉल्व करून दाखवू. No, sir. समजते. सॉल्व करू. Yes, sir. Yes, sir. मी सॉल्व करा म्हणून आम्ही काय लिहिणार नाही म्हणून आहे का नाही. Sir, beta is equal to L2 upon L1 now. काय काय काय. L2 upon L1. व्हेरी गुड. जवळ आलात तुम्ही. हा चला संदीप जवळ आलाच. पुढं आपल्याला एव्ही काढायचा. आता एव्ही काय येईल त्याच्यावरून सांगा आता. हा आविष्कार समजते का काय काय व्हायला सांगा बरं. आपल्याला गेन काढायचा. गेन डिपेंड असणार का नाही L1 आणि L2 वर हे मला सांगा. ठीक आहे. मला सांगा तुमचे दोन मॅग्नेटिक फील्ड तुम्ही जनरेट केले आहेत. त्याच्या नेक्स्ट मध्ये ऍड Yes, काय sir. केलं. लिहिले काय डेरिवेशन दिसत नाही ना पार्ट पुढचा. ओके मी या साईडला लिहितोय. ओके काय आहे आपला फॉर्म्युला. फायनल काय आलेला आहे आपल्याकडे. F इज इक्वल टू दिसत नाही कवर. F इज इक्वल टू 1/2. F is equal to 1/2 pi under root C in bracket L1 L1 plus plus L2. L2. पण आपल्याला अजून काय ऍड करायचं आहे त्याच्यामध्ये.
म्युच्युअल म्युच्युअल इंडक्टन्स. इंडक्टन्स दॅट इज एम. आता मी 2m लिहू शकतो का, पहिल्याचा एक आणि दुसऱ्याचा एक? येस सर. Yes, sir. ओके. आता तुम्हाला याच्यावरनं सगळ्यांनाच माहिती आहे आपला काय आहे फॉर्म्युला त्याचा, रिएक्टन्स किंवा इंडक्शन्स येते तेव्हा. बीटा सांगा की मला काय येते, फीडबॅक फॅक्टर काय येतो त्याचा. यू ऑल आर अवेअर राईट. नाव बीटा इज इक्वल टू व्हॉट इज द बीटा, V0 or VF? V0. हा, VF upon V0. V0. V0 बरोबर आहे. येस सर. मी फीडबॅक फॅक्टरचा विचारतोय. कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मधून बाहेर निघा. बरोबर लिहिलंय का मी काय लिहिलं ते, का Yes, sir. चुकलं? बरोबर आहे सर. बर चला. आता यावरनं आपण, मला याला इन टर्म्स ऑफ आय जर लिहायचा झाला तर मी असा लिहू शकतो का, आय अपॉन एक्स. ओके, एक्स L2 बरोबर आहे अपॉन आय एक्स XL1. 1. आय गेट कॅन्सल राईट. तर काय राहिलंय, L2 अपॉन L1 लिहू शकतो का मी? येस सर. आविष्कार समजत Sir. नाही का? IXL2 ना IXL1 कसं आलं सर? हा चला ठीक आहे. आता आपण जे आता सर्किट दाखवलं होतं, सर्किट फीडबॅक Yes, sir. फॅक्टर मध्ये, Sir. बरोबर आहे. याचा काय होता रिएक्टन्स, नुसता आउटपुटचा सांगा मला. काय घेतला होता आपण आता, x इज इक्वल टू x1 प्लस X1 x2 घेतलं होतं का. आता 1/2 Yes, लिहिते sir. डेरिवेशन मध्ये. आविष्कार Yes sir. X is equal to XL1 plus XL2. हा. आता इथे एक मी छोटं टँक सर्किट काढलं होतं. त्या टँक सर्किट Yes, sir. मध्ये दुसरं टँक सर्किट काढलं होतं. तो याच्यात Yes, sir. L1 आणि L2 कुठं होता? series, L1 सिरीज मध्ये होतं. सिरीज. ओके. आता मला सांग, इथे जेव्हा तुझं या सर्किट पासून इथपर्यंत आलं, इथे एक छोटं सर्किट होतं तुझं, राईट. Yes sir. इथे एक होतं. तर मला सांग, या दोघांना जेव्हा कनेक्ट केला तू, इथं काय होता तुझा, इथे एक इंडक्टन्स होता, राईट. हा L1 आणि हा L2 होता, बरोबर आहे का नाही? Yes sir. ओके. yes sir, तर याच्यात जेव्हा तू या स्वतःचा रिएक्टन्स बघतो तेव्हा सेपरेट रिएक्टन्स आला होता तुझा L2 आणि L1 चा. yes sir, ओके. मग आता जेव्हा तुम्ही याला फीडबॅक फॅक्टर कन्सिडर केला होता, FF किंवा बीटा, तर तुला हे सेपरेट वेगवेगळे द्यायला येतील ना रिएक्टन्स. आविष्कार होय सर. Yes sir. मग त्याच्यापासून हे आपले L1 आणि L2 आलेले आहेत. बघ याच्यात कॉमन काय, एक्सेल रिएक्टन्स कॉमन कॅन्सल केला मी, फक्त सेपरेट काय राहिलं तुझा L2 आणि L1. L1. याच्या L1. व्हॅल्यू डिफरंट राहतील ना तुझ्या इंडक्टन्सच्या. जर सेम असतात तर मग कशाला येतो तो, येत नाही ना. Yes sir. तिथून त्यामुळे ही L1 आली. आता ओके. आता इथपर्यंत समजलं तुला. आता बघ, बीटा इज इक्वल बीटा इंटू AV. AV काय आहे आपला गेन. हा काय असायला पाहिजे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू Greater than and equal to 1. unity, युनिट. ओके. मग आता याची, या बीटाची व्हॅल्यू काय आली तुमच्याकडे, Alpha upon L1. इथं या साईडला लिहू मी. Yes sir. ओके. तर इथं पुट करा ते व्हॅल्यू ऍज इट इज. पुट करा काय आहे ते व्हॅल्यू. बीटा इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू AV, बरोबर आहे ना, इंटू AV इज इक्वल टू और ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1, 1, राईट. तर त्यावरून मला AV ची व्हॅल्यू काढून दाखवा काय येईल. हा, AV इज इक्वल टू काय येईल, हे जर टर्म इकडे न्यायचे आपल्याला तर काय होईल, L1 by L2. AV is equal to L1 by L2. हा, L1 अपॉन L2. L2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू
सिम्बॉल काय येईल Greater than or याच्यासोबत equal Greater than greater than or equal to असं असं असू शकतो त्याचा गेन कशाचा आहे हा गेन हार्टली ऑसिलेटरचा गेन आहे का तो to. Yes, sir. okay so what you have see here in a Hartley oscillator Frequency response. okay so we are in a time bounded so we stop here and in the next lecture we see the problem based on Hartley oscillator okay तर लक्षात ठेवा आपण पहिले काय बघितलं होतं हार्टली ऑसिलेटर काय आहे इट इज अ हाय फ्रिक्वेन्सी okay it is also called as a radio frequency. radio frequency oscillator right yes or no Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, in sir. that we have seen the how the LC oscillator how the tank circuit is work okay after that we have seen the oscillator frequency response of Hartley oscillator so in that we have taken the reactance of the capacitor as well as inductor okay so what is that formula xc is equal to xl1 plus xl XL2. okay so after that we express that form in the form of pi value okay so xc is equal to 1 upon 2 pi fc is equal to 2 pi fl1 plus 2 pi fl2 okay so after that we have taken the common from that equation that is 2 pi f in bracket l1 plus l2 okay after that we have taken the common term one side and another term is one side okay so 2 pi f into 2 pi f is equal to 2 pi f square is equal to what is the remaining so the l term is taken RHS to the equation so after that so 1 upon c in bracket l1 plus l2 so what we have to calculate we have to calculate here frequency response or frequency of Hartley oscillator right so f is equal to 1 upon 2 pi in bracket c into l1 plus l2 that is the equation of frequency right of Hartley oscillator okay after that we have considered the magnitude right so mutual inductance of the core or of the inductor right so we have to consider that and then and we have to find out the voltage gain of the oscillator so therefore the gain is dependent on the value of Inductor. inductor that is l1 and l2 L2. okay so last write down the statement on the av is greater than or equal to l1 plus l2 after that therefore gain depends on the value of therefore gain depends on the value of l1 and L1 and L2. l2 okay up to this anyone has any doubt No, so sir. if anybody has any doubts so let me know Yes. otherwise we stop No, sir. here take a screenshot long screenshot okay so we stop here thank you you can leave now